देवदेश्वर हमारे
ते म्हणतायत एका संतांचं दर्शन घ्यायला. एनिथिंग एल्स?
मी रिकाम्या मनाने आलेलो आहे. माझ्या कोणाला काही विचारायचं नाही आहे. So nobody wants to ask any question? About animal condition for your life, and I said that the knowledge is the same for all beings. It's only the appearance of the knowledge. Knowledge is different. It's obvious that the body is different, but can you ask me to say a bit more about this appearance? What is actually this appearance apart from different bodies? Then, did you say appearance of knowledge or manifestation of knowledge? Manifestation. Manifestation of knowledge. Yeah. Okay. So what should I ask you? What is this manifestation of knowledge? Apart from what we can see in the body. काल आपण सांगितलं होतं की ही मुंग्या, किडे वगैरे किंवा जनावर यामध्ये जे ज्ञान आहे, जे मी आहे ते सगळं एकच आहे, परंतु त्यांचं जे व्यक्त स्वरूप आहे ते निराळे. म्हणजे प्रत्येकाचे देह निराळे. काया वेगळं आहे. बाकी जाणीव म्हणजे जंतू सगळ्याच्या ठिकाणी एकच आहे. मुंगीच्या ठिकाणी, किड्याच्या ठिकाणी जंतू लहान आहे, तुमच्या ठिकाणी मोठा आहे असं नाही. काय अर्थ आहे? जंतू म्हणजे जाणव. The knowledge that I am, that knowledge that I am is same in all. In all species is same. It is not big or small. Only the bodies are different. Is that the only thing we got? हा एवढाच फरक आहे. एवढाच फरक आहे. फरक कायच आहे. हा. बाकी जाग आणि झोप काय प्राण्याला आहे, हम्म. ते प्राणी जागता झोपतात, तुम्ही जागता झोपतात. त्यांना जाणवते, तुम्हाला जाणवते. It's only the difference in body, the various states, you see, sleep and waking. All those species also enjoy it. They also undergo those things. You follow? Waking state, sleeping state. That also is there for insects also, animals also. If the whole state is given in animals also, it's only the form that's different. Why do so many say that God can only be realized in a human body? ते जर तत्व जर एकच आहे, मी आहे हे ज्ञान, तर माणसाला हे आत्मसाक्षात्कार का होतो आणि त्यांना का होत नाही? त्याच्यापेक्षा उत्तम डिझाईन निसर्गात बनलेलं नाही, आपण बनवलेलं. माणूस ही शेवटची कला आहे, म्हणजे आत्मकला आहे त्याची. मान डिझाईन मधूनच त्याला परब्रह्माला आपण त्याची बातमी मिळाली. It is the human body is the best evolution in the species. That is the best piece of work. And through that piece of work, that is the human body only, the eternal truth got the knowledge about itself. The eternal truth got the knowledge about itself through the human body. So he's saying that animals have I am consciousness, but they can't realize. No, And human beings. only human body is the best aid for realization. And that because of the human brain? तो माणसाच्या मेंदूमुळे का? माणसामध्ये सर्व यथार्थ साधन साहित्य निर्माण झालं. In the human body, all appropriate aids are formed. माणसामध्ये स्वतःमध्ये चौकशी करायचं ज्ञान आणि जाणीव आहे. बाकी प्राण्यांमध्ये स्वतःची चौकशी करायचं ज्ञान नाही. आज हे जरा मैसूर एवढं त्याचं कार्य असतं. दुसरं त्यांना ज्ञान. It's only the human body, that is a person, a man,
only has the capacity to inquire about himself, about self-knowledge. All other animals, they undergo the various other stages, that is sleep, eating, and the waking state, sex, etc. All those which are also common to a person, they are also there. But a human being has the capacity to inquire about himself. What is that capacity? What is that capacity? हे जे त्या माणसामध्ये जी ताकद आहे स्वतःबद्दल हे करायची, तर हे काय आहे जर हा चैतन्याचा स्वतःचा स्वभाव आहे. माणसाला कोणी बनवलेलं नाही किंवा प्राण्याला कोणी बनवलेलं नाही. आपण निर्माण गवतापासून मनुष्य प्राण्यापर्यंत सर्व आपण निर्माण होतात. त्या माणसामध्ये फक्त आपण कोण आहे काय हा विचार त्याला सुचतो. आपलं हित अहित कल्याण अकल्याण माणसामध्ये सुचतं, त्याचं बाकीच्या प्राण्याला नाही. only through the human intellect it can find out, that the human person can find out what is good for him, what is ultimate good for him, and what is bad for him. That analysis is possible only with the human intellect. प्रत्येकाच्या काय वेगळ्या किडी मुंगी पासून वेगळ्या आहे. जसं त्या उद्योगत्याला कायला सत्व टिकावलेला असते त्याची काया टिकाऊ. आता मगर वगैरे सारखे प्राणी आहेत, त्यांची काया किती मजबूत टिकाऊ असतात, थोडी गती लागत नाही त्याला. परंतु त्याला स्वतःचा विचार करण्याचं ज्ञान त्याला नाही. फक्त हा निद्राबद्दल एवढा बाकीचे प्राणी झाले. कोण काय हा विचार करून स्वतःचा तोल लावणारा फक्त मनुष्य प्राणी. You see, for all these animals, their body is formed, you see. First of all, whatever the seed is, according to the body gets formed, and the body also maintained according to the food they eat. Now, if you take a crocodile, that's got very tough skin, you follow? All those. But it's only with the human being that he has the capacity to investigate about himself. All other animals, they will have ahar, that is food eating, ahar, and then sleep and sex. These are the only things they can think of, or that is their capacity. पण प्रत्येकाची वाडी गोळ्याची जन्म कठीण होतो याचं सांगितलं आहे. हो हो. मगर किती टणक असतो माणूस जन्म. पण त्या सगळ्या प्राण्यावर माणसाने राज्य केलं, सत्ता माणसाची. With all that, although other animals have got tough skin or better bodies, okay, still the human being is ruling all these animal skins. Human being. माणसापेक्षा शक्ती संपन्न अनेक प्राणी आहेत, Wow. पण त्याच्यावर सत्ता आहे माणसाची. So although other animals are stronger, physically stronger than the human being, still the human being controls over those animals. माणसाने आपला स्वतःचा शोध करता करता पूर्ण ब्रह्मात्मस्थिती इथपर्यंत माणूस पोहोचू शकतो. The human being, in the process of investigating about himself, has reached the ultimate, that he himself can reach the Parabrahma state, that the ultimate truth that he has found. So all beings have the sense of I am, but only human beings can acquire the nature of I am? तोच प्रश्न विचारतोय. सगळ्या प्राणी मात्रांना मी आहे हे ज्ञान आहे, परंतु फक्त माणूसच तेवढं स्वतःबद्दल ज्ञान मिळवू शकतो. येस. प्रश्न पण करायचं उत्तर मिळेल. See the what sort of things can we talk to? म्हणजे आम्हाला आमची शक्ती स्वतःला ओळखण्याची शक्ती आम्ही वाढवू शकतो का? येस. What could be done? तर मग काय करायला पाहिजे? त्याची इच्छा जेवढी प्रबळ असेल त्या प्रमाणाची दिगत्यांची त्याला प्राप्त होतो. The more the urge you have to inquire about the self
the more the aid you will get. First of all, that deep urge must be there. तुम्ही लोक इकडे येता की तुमच्या अंतर्यामातून एक जिज्ञासा गॉड म्हणे की ईश्वर म्हणून काहीतरी जोमदार आहे आणि त्याच्यामुळे तुमचे आमचे भेट झालेले आहे. He said, why you have come here is because of the deep urge only to know oneself, to know myself, to investigate about yourself. That deep urge you have got, that's why you have come here. आत्मशक्ती जेवढी जोमाने कोणता हेतू धरून नाना क्लेश होतील तपन करतात तेवढी त्याच्या हेतूप्रमाणे त्याला त्या स्वरूपाची प्राप्ती किंवा काय पाहिजे त्याची प्राप्ती त्याला होऊ शकतो. हेतू जोमदार नाही. You see, the power of self is tremendous. The power of the self. Now, if it makes an object that I want to acquire this, to obtain that, it will undergo various bodily, physical atrocities, difficulties. With that, the self has the power to acquire what it wants. It can be what it wants to be. So it has tremendous power. कोणत्याही गोष्टी तुमच्या ठिकाणी जिज्ञासा असो प्रबल इच्छा हक्काची म्हणजे हत्ती म्हणा जो असेल त्या तुमच्या त्या मागणीप्रमाणे तुम्ही असल्याचे ज्ञान ते डिझाईन बनेल. It is depending on the deep urge, deep desire, and your perseverance. If you follow this, whatever you want to be, the self will become that. मोठ्यात मोठी काही गोष्ट नाही कारण त्याच्यात तुम्ही ध्यान देऊन त्याच्याकरता तप करता कष्ट करता तर जे ऐकलेलं असेल ते तुम्ही आज या चैतन्याचे डिझाईन बनणार आहे दुसऱ्याचं नाही अन्य कशाचं. Whatever highest or the most difficult object you keep in you, but with your perseverance and constant effort, you will be able to get it. That is the strength of yourself. स्वप्नामध्ये जसा आपण जागा होतो त्याच्यात जग निर्माण होते. आपण खड्ड्यात सुद्धा आपण पडतो सगळं जातो ऐश्वर्यामध्ये जातो पण कोण स्वप्नामध्ये स्वप्न होऊन त्याला आलेली जाणीवच दुसरा कोणी नसतो. See, in the dream world, which is the creation of one's consciousness, in deep sleep, your consciousness creates your dream world. With the consciousness itself, the very high peaks in the dream world, high peaks will be there, the deep peaks will be there. The climbing or going into the peaks will be done by the consciousness itself. इथे कोणता प्रश्न आहे का? Any question at this point? इथे ह्या पाहिजे. Only on this point. So, if one wakes up in a dream, like you're sleeping and you wake up with a very relevant dream, you're very aware of this dream. Can that be a message from your inner being? If it's something that seems relevant? Yes. Like you wake up after sleeping and you're very aware of a dream which seems very relevant to what we're doing, what I'm doing at the moment. What you want to say is, in your dream, can you get a message? Yes, from your inner being. त्या म्हणतायत समजा आम्हाला स्वप्न पडलं आणि चांगलं स्वप्न पडलं आणि उठल्यावर स्वप्नाची अगदी आठवण राहिली तर त्यामध्ये आम्हाला काहीतरी मेसेज म्हणजे काहीतरी बातमी मेसेज म्हणजे काहीतरी संदेश मिळू शकतो का? हो. येस पॉसिबल. The consciousness creates the dream. It's like saying the consciousness creates the world. But I was wondering how the consciousness is separate from the dream, from the content of the dream. How is it separate? How you can separate the consciousness from the contents of consciousness? That is dream word. ते विचारतायत जाणीवेमुळे जे स्वप्न होतं ते स्वप्न माझ्या जाणीवेपेक्षा वेगळं करता येईल का?
नाही. No. Your consciousness is the dream world. मग मी आहे असं काही नाहीच आहे. हा? मी आहे असं काही नाहीच आहे. मी या शब्दाचा अर्थ नाही तुमचा. What do you mean by I? I am that I. What is the meaning of that I? नुसतं असं अस्तित्व. आहे. Yes, only existence. पण आकार झाल्यानंतर तुम्ही एवढ्या झाल्यानंतर मग त्याच्यात विचार वेगवेगळे म्हणजे कल्पनेने वेगवेगळे होतात. तुम्ही जरी कल्पनेने वेगवेगळे झाले तर अकल्पितपणे जे भरपूर आहे त्याच्यामध्ये वेगळं होत. It's only when you know that I am consciousness. It has got the mind and it fabricates various concepts. Then only it tries to be one with those concepts and say I am like this or I am this. But without concepts, it only is. And when it's without concepts, so there would be a It only exists. Huh? so there would be no sense of I. Without It would just be without there would concepts. be no sense of I am. The I am being constantly touching on the thoughts of needs or time. कल्पना जर नसल्या तर मग जाणीव असू शकेल. जाणीव असली जाणीव म्हणजे कल्पना. जाणीव तुम्ही म्हणता ती कल्पना. The ultimate concept is itself beingness. I am. And the ultimate, that itself is a concept. There's a beginning of concept. Formation of mind. I am. पण निश्चयामध्ये थोडी कला लागेल म्हणजे हालचाल झाली ही ज्ञान करा आणि तीच कल्पना. मग तिला अपासून नाना तऱ्हेची काय मोठी मोठी वगैरे त्याची नावं दिले ईश्वर आहे अमुक आहे ब्रह्म आहे तमक आहे तमक आहे. ही सगळं कल्पनेने कल्पनेने दिलेली नावं आहेत. In that eternal state, which is immovable, absolutely solid, homogeneous, immovable, in that little ripple, little movement took place. That ripple is I. And that state, the beginning of the mind, I am, it is given very high sounding names, very sophisticated names, like God and this Brahman, Sagun Brahma, all this. That is given the name. That is God. एक जगायच्या मला ठेवा बायका नाही कडे मागे 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 त्याला जागा मोकळी झाला तू इकडे नको बसू तिकडे जा एकदम त्याला एकदम मागे पाठवा. अजून मागे जा जागा असेल अजून मागे जा. हा पुढे मनुष्य आकृतीची स्वभाव चेतन आत्मचेतन जो अर्थ धरून वागत राहील पूर्ण अर्थ धरून त्याप्रमाणे कालांतराने हा देह जरी बनला तर त्याप्रमाणे त्याचा विक्षेप होईल. If the consciousness accepts that any object or any target that it wants to be that, then with its perseverance will follow up. Even when the body drops off, it becomes that. इंद्रपद पाहिजे म्हणजे कशाला करता करता ही काय घडून गेली. मग पुन्हा जेव्हा त्याला सूची आली तेव्हा मी इंद्र आहे असं पाहू शकतो. He says when the consciousness, if it has a deep urge to become the king of God, that is called Indra, with the deep urge when his body drops off, when the consciousness again wakes up,
it will find itself that it is the Indra, it is the god of, it is the king of the gods. देवाचा राजा. That state will come over it. परंतु हे तुमच्या घट्ट म्हणजे निग्रहाच्या बरोबर इच्छेचे फळ आहे. But this is the result of your deep urge for to become that. It's the result of your deep urge, deep desire to become that. पण त्याच्याने कोणत्या तरी डिझाईन करायला झालं तर ते कालधर्मी आहे, हंगाम आहे. With this, even if you achieve any type of design, because as a result of your deep urge, deep desire, that is bound by time and it is going to disappear only. तुम्ही असल्याची आठवण, तुम्ही असल्याचे ज्ञान, तुम्ही असल्याचे स्मरण, तुम्ही असल्याची जाणीव, ती जाणीव ती आठवण दीर्घकाळ टिकणार नाही. अमुक हंगामापर्यंत असेल ना त्याची पालत होती. The knowledge that you are, the memory that you are, it is also time bound and it is going to vanish after some time. It's not going to last long. आमच्या शास्त्राप्रमाणे वेदाच्या म्हणण्याप्रमाणे ब्रह्माची भगीरथाची अवतार निर्माण झालो, तरी पण अमुक कालापर्यंत ते असतील. काळ बदलला म्हणजे ती त्याची निवृत्ती जाईल. According to our scriptures, we say the gods, Hari, Hara, Brahma, etc., all those gods existed. And even if they exist, they will exist for certain age only, certain period only. When the time is over, all the gods also will collapse. चैतन्य संख्येने दोन नाही, संख्येने दोन नाही. Consciousness is numerically is not two, it is one only. परंतु या काळामध्ये असलेली स्मृती ही काय पैदा नसते. या काळाची स्मृती राहत नाही. The नवी consciousness, काळाची स्मृती होती. consciousness, when it is embodied in this body, it will have memory. The moment this body drops off, the memory also will go, and then when it goes into other body, this memory will not be. काही थोडा दीर्घकाळ मिळेल. ब्रह्मदेवाची दोन परादेवाची आयुष्य आमच्या वेदांनी सांगितलं. आम्ही याला ब्रह्मदेव म्हणतो. त्यांचं आयुष्य किती? दोन परादेव. पण दोन परादेव झाल्यानंतर तो असला की अंधाने लहानपणे नाहीशी होते. He said, in our scripture, he said that God Brahmadev has got some 200 million years of life. तो अंजन नाही तो Pararda like that don't shake 40 seconds. Some figure 200 million years of life. But after that period is over, that God Brahmadev has to go into oblivion. तुम्ही किती जरी अभिमान पकडून राहिला तरी अमुक कालपर्यंत त्या रूपाने त्या जातीने असतात. नंतर आपण ते जिंकले तुमचं ते पातळ होऊन जाते. तसे ती स्मृती निघून जाते. Egoistically, if you presume or assume any shape that I am so and so and I am so and so, all that memory and the concept will dissolve. Like the ghee, or you take the ice, the way the ice will melt, same way whole concept will melt away after the time is over. कोणत्याही काय अवस्थेतील कोणती उच्चतरेची कोणतीची जरी आठवण असली तरी ती अमुक काळानंतर आपण ती विरघळून जाईल. Any concept you have because of the consciousness in contact with the body, that consciousness when the body drops off will disappear. The memory of that concept. म्हणजे याच्यामध्ये चैतन्य संपलं असं होणार नाही. It doesn't mean that consciousness has disappeared. Consciousness remains. It prevails. आमका जमका मी ती आठवण मात्र बदलून गेली, गेली ती गेली. ती आठवण पुन्हा नाही मिळणार. But the memory that I was this, I was an officer, I was an authority. All these concepts, these memories will disappear. But the consciousness shall remain. तुम्ही आता तो देशातील लहान देशात कोणत्याही देशात तुमची काय असताना तुम्ही स्त्री वापरून हे पण निघून गेले. नंतर तुम्हाला कोण वखत हे माझ्या मी तो वागत होतो असं तुम्हाला वाटणार. You see, माझ्या गाव किंवा माझ्या लोक you might have stayed in various countries.
You might be a male or you might be a female. But the moment the body drops off, the memory that you are a male or you are a female, that you have done so many activities in so many countries, everything will go. हे यथार्थ जाणण्यानंतर ज्ञान हम ब्रह्मात्मी कल्पना रथा जाणून मोकळा होतो. No. Having understood this clearly, with clarity, then he knows also about this concept that I am Brahman. I am means all this Brahman. That also he knows, and that also he surrenders. That also is concept he gives up. या वेळेला तुम्ही तुमचं माझ्यावर प्रेम आहे, माझं तुमच्यावर प्रेम आहे, पण नंतर थोड्या वेळाने तुम्ही तुमच्या ठिकाणी जाईल, मी माझ्या ठिकाणी राहील. पुढे जाता तुमच्या ठिकाणी तुम्ही अमक्या हे मग पोचून जाईल, माझ्या ठिकाणी त्या बाहेर पण पोचून जाईल. दोघांकडे ही अशी भावना आहे. At this moment you have come here, you have respect for me, I have also respect for you. Then you will go to your places, I will go to my place. Then you will forget this. Then later on you will forget that you were even a devotee or that you had come here also. I will also forget that memory that I was here, I was Maharaj, or whatever, everything. या बाईकवर कोणाला काय प्रश्न करायचे करा. You want to ask questions on this? You're now saying that there is a consciousness without any concept. Earlier I understood that consciousness and the memories or constant. Yeah, but earlier I understood that he was saying that consciousness and the content in the consciousness are the same. That yeah, content or the memories. So what is in the consciousness? With consciousness, contact with the body, you get the mind and memory. Consciousness in the body, you get the memory. What do you mean by content? So that I will commit in Memories. Memories. You mean content means memory. So what? Earlier, I thought that Maharaj, when we talked about the disease, that memories and the consciousness was the same. But memory will be afterwards when the existing. We talk out of the memory of the thing. It is existing. What I think was that consciousness is separate from the consciousness. If you think that at death, the body is gone, all memories are gone, but that doesn't mean that consciousness is gone. That's what music said. So if consciousness is not gone, where is the consciousness? आपण मराठी म्हटलं देह जरी पडला तरी जाणे ही जाणे जी आहे ती काही जात नाही. कॉन्शियसनेस चैतन्य याची स्वतःची इच्छा पूर्ण झालेला तोपर्यंत जात नाही. जोपर्यंत जेव्हा स्वतःची इच्छा पूर्ण झाली हे सगळं काय जाणतो तेव्हा झाला देवाची इच्छा. पण ते चैतन्य असतं व्यक्तिगत नाही, व्यापक आहे चैतन्य. त्याच्यातून त्याला ओलावा मिळतो. त्यामध्ये देह पडल्यावर ते चैतन्य पुन्हा स्वरूप काहीतरी घेतं इच्छेप्रमाणे म्हणतात आमच्या दृष्टीने नाही, ज्ञानाच्या दृष्टीने नाही. तेव्हा तुम्हाला पाहिजे आहे, जाणीवही पाहिजे आहे, तर अनुभव होतो आहे. तेव्हा जाणीव तर अनुभव. If you have the body, if you have the consciousness and body together, then you would like to have experience. Still like to come back, like Maharaj, like to his guru and like to. मला आपल्याकडे यायचे जसं आपण आपल्या गुरुला भेटता फोटो असला तरी कसं ते तुझ्या श्रद्धेचा प्रश्न. That's a question of faith or devotion. That's another thing. पण आता तुम्ही आला तर मग अमोल आहे सगळं मी ऐकतोय त्याला मिळत नाही तर तुझे असं तरी करता का.
म्हणजे काय अंतर्यान तुमचं काय आहे दगड आहे की पत्थर आहे He says, when all this priceless thing is given, you are not inclined even to surrender. If like this, you are not inclined to surrender also. So what are you made of? Are you made of stone? He's asking me. The core of you, is it made of stone? तुम्ही नम्र झाल्याशिवाय ते मऊ मध्ये मऊ असलं येते तुम्हाला कसं प्राप्त होईल? Unless that egoistic, that stiffness, that stiffness is not broken up, you will not absorb this. You must be mellow, absorbing, like sponge, you must absorb. For that, complete surrender is required. तो एकनाथ स्वामीची भक्ती करत होता तर तो भक्ती करतो म्हणून त्याची सेवा करायला तो जेवण देतो स्वकडे चंदन घालचे गंगेचे नीर कावडी भरीत हो हो श्री गुरुजी महादेवाची सर्व काम हे करीत हो स्वकडे चंदन घालचे गंगेचे नीर कावडी भरीत देव तुमची देव तुम्ही काय देवाचे देव तुमची सेवा किती करीन ते बघा पण तुम्हाला होत पाहिजे. He says, if you have utter surrender to the Guru, follow, even the God will descend and serve you. If you surrender and serve your Guru, the God will descend and serve you. For that, there is a story. You see, there is the great saint Eknath by name. Eknath. And he get surrendered himself so much to the Guru that for his normal rituals, this doing puja, this Vithoba, the god Vithoba, came in the form of a servant. And he used to do all his jobs. That is, this sandalwood paste he used to make, to get water from the river. Even though his name was Srikhandya. He was called Srikhandya. God Vithoba had come in the form of a servant. And he used to do all these duties, household duties for Eknath. Because Eknath had completely surrendered to his Guru. नम्रता 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 दिसली तेव्हा सुद्धा गाडी नम्र. When this surrender is there, with this complete surrender, even this egoistic feeling, the bodily consciousness, whole thing dissolves. When you are right to receive the knowledge, to be that knowledge. आता बोललो याच्यात सारांश काय बोलण्याचा सारांश काय. Now, what is the quintessence you understood of all this talk? He's asking you. Sum and substance of all this talk. Take out his head. He's giving us the example that we must understand that our body is putting us under the false impression that it is the end. Body. Yes. So, but my understanding is that body has receives the energy of one principle. Like everything receives the energy of the principle to keep it in the activity, yes, in forma. No, that is your you. He wants to know what is the substance of all this talk. काय मला काय समज नाही. Substance of all this stuff. हे बरोबर काय पण कोणी जर जमले तर
Anybody else? एवढ्या वेळात तुम्हाला काय I think सांगणार it is as a consciousness cloud. You can say. It is What is Brahman after all this talk? I'm Summary. wrong. He tells me, how could he possibly be wrong? So I believe him. And I have to surrender everything. Because it is so high, I don't even understand the worth of it. So somehow I try to believe him every minute of my life. No, I'm Brahma. ती म्हणते मी आपल्या सगळ्या शब्दावर विश्वास ठेवलाय, मी ब्रह्म आहे बस. बाकीच्या गोष्टी एवढं तरी राहिलं पाहिजे. इवन इफ यू रिटेन दॅट दॅट इज गुड इनफ. पण ब्रह्माच्या लक्षात आहे की नाही हे ब्रह्म हे ब्रह्म चैतन्य ब्रह्म समाधी ब्रह्म समाधी ब्रह्म सुद्धा जात निर्गुण ब्रह्म मंदिर आहे ना कमल आहे ना ते कसं होत आहे. Now he says various stages of Brahman. He says first of all Brahmans, various stages of Brahman. First of all we take body as our Brahman. This is one Brahma stage. Then consciousness, bodiless, beyond body. All that I am, that is Brahman. Then I am beyond attributes, beyond qualities, that is Parabrahma. Oh. याला म्हणायचं ब्रह्मज्ञान. All this is the knowledge of Brahman. It is known as Brahmajnana. आपण मला परब्रह्मज्ञान म्हणजे ब्रह्मज्ञान परत म्हणतो मग गप्प. नंतर बोलायचं आहे असते बरोबर हे ज्ञान नाही. वस्तू नॉलेज गुणाचा नाही ना नाही. काल धर्म नाही गुण नाही स्वभाव नाही मग त्याला विशेष नाही. I told him we don't say Parabrahmajna. Only Brahmajna. Brahma means qualitative, that consciousness, and this up to there we can give knowledge. But ultimate we can't give knowledge. From this shore only we talk about that. When you go there is no word, no knowledge. स्वप्नामध्ये एवढी जी तुम्ही जाणतो तुम्हाला स्वप्न दिसते Oh, त्याची डिझाईन किती दिसते. oh, oh. कशाचं डिझाईन आहे ते अवघे जग आणि जगातले प्राणी महादेव का ते ब्रह्मज्ञानाचे रूप आहे. Oh. Oh. You see, the dream, that little consciousness has got a various designed universe in that dream world. So that is the characteristic, that is the design of that consciousness. Immediately it pops. त्याला कोणाला काय विचारायचं विचारायला सोडून द्यायला. Anybody wants to ask anything? I mean, he's giving us a lecture and we are poor in answers. I mean, Pardon? we are poor in answers because he asked me, but I think what he has given must dissolve, must merge in our... But no, one thing important point is said, she asked this lady after meditation, that's a very important aspect. Just Yes. by understanding, we can't carry that understanding. So that special thing of meditation we shall have to follow. True. To watch our, Yeah. yes, to watch our intellect, thoughts, then only we shall be established. So he said, when she asked, नाही मी म्हटलं या बाईने विचारलं की ध्यान करायला पाहिजे ना तर नुसतं ऐकून डोक्यावरून चालणार नाही. की ध्यान हिने विचारलं आपण सांगितलं ते उत्तम साधन आहे म्हणून. बाहेर जाणार तुला नाही ना बाहेर येणार आहे ना बाहेर येणार नाही का कोण काय विचार. Yes, yesterday he told us that life was an illusion, like a dream, that the state was an illusion. That yesterday he told us that this was all an illusion, as a dream,
And when I left here, I was riding back to my hotel on the bus, and I felt that as I rode through the streets and saw the people passing, that they became images that were created and instantly vanished as I passed through them, and that if I turned around, there would be nothing there. It was just like, I'm seeing you now, and when I don't see you, you're not there. तेव्हा काल आपण सांगितलं हे सगळं स्वप्नाकार आहे सगळं भास आहे स्वप्नाकार म्हणजे स्वप्नाचा आकार आहे हा. स्वप्नाचा आकार आहे हा. इथे तुला स्वप्न आपण आहे ते जाणवते ते जाणीवेचा आकार आहे अवघे. I am not fully convinced. Before that, he interrupted and said, "What all you see is the design of your sopan, your beingness. You are conscious. All you. This is your creation only. Your world creation of Yes. your consciousness." Yes. ते म्हणतायत आपण सांगितलं मी ह्याला चाललेलं हॉटेलमध्ये तर मला म्हणजे ते आपण सांगितलं स्वप्न भासच आहे हा. तर मी हॉटेलमध्ये जाताना मला एकदम लोक दिसले ते एकदम लोक तिकडे विराम पावले काहीच नाही असा भास झाला. पण त्याचा तो हा चमत्कार त्याच्या चमत्काराचाही मोह घेऊ नको. या चमत्काराचाही मोह घेऊ नको. But don't get involved even in that experience. This is a sort of allurement, a sort of vision what you saw. You might be craving for more such things. No, just ignore it. कोणत्याही चमत्काराचा मोह घेऊ नको. Any miracles that भय घेऊ नको. any miracle that might happen around you, your consciousness, as a result of your consciousness, don't get involved in that, nor take any fear out of it. Just be watchful. Just be spontaneous witnessing. Don't be anxious to see it also. Don't ignore it also. Let it passing स्वप्नाचे show. दर्शन डिझाईन अवघड विश्व आहे. स्वप्नाचे दर्शन डिझाईन. No. If you want to know the design of your consciousness, the whole world is designed. All this moving world, all this vibrating world is the design of your consciousness. हे तुला जाणवता देव पडण्यापूर्वी तुझं मरण ओढवले. देव पडण्यापूर्वी हा हे जाणवत्या तुझं मरण ओढवले म्हणजे काय तुझं व्यक्तित्व गेलं आकार गेला आणखी तू असलं ते जाणीव विश्वासात येते. तू खरा. He says, if you understand this principle, if you experience this principle, then your death has occurred even before the body drops off. And what do you mean by death? Death means your conditioning in the body. That you are the body, you are the personality, that you are an individual, that dissolves. And you understand that I means all this. That I means the whole universe. I means not this body. You are not an individual. That dissolution is the death of the body. It's not that body should drop off. Clear? Is it clear? No, say it again. You see, when this knowledge dawns on you, Which, that I means all. yeah. So you don't say I am this. Uh-huh. The moment I means all. So what happens? The I is so-called personality. I am so and so. I am Mr. So and so. I am Miss so and so. That is gone. You are not an individual. So that killing of the individual, dissolution of the individual personality is the death of the body. It's not necessary that the body should drop off. कायातून नव्हे ज्ञान मी आहे. ध्यान होऊन तुला कायातून आहे. या ध्यानाने कायाचं भरण पोषणाचं ग्रहण करण्याची तुला अक्कल येते. अक्कल कळते म्हणायची. कायाचं भरण पोषण करण्याची अक्कल तुला आहे. कायारूप पुढे तू कायारूप तुझे बदलले ध्यान योगाने मग तुला चैतन्य रूप आले. आता चैतन्य रूप चैतन्य रूप आहे.
चैतन्य रूप सृष्टीरूपाय ते तुला प्राप्त होईल. ते प्राप्त झाल्यानंतर तुला काय हवं नको होऊ दे ना. You see, when you have a body consciousness, when you take it that I am this body, I am so and so, this is my personality, then you have acquired the skill for the maintenance of the body. You know? But when you transcend that and go into your consciousness, the knowledge is I am consciousness. You won't say I am, your consciousness there. Consciousness means manifested word. I am is the whole manifested word. That is your consciousness. When you are in that state, all the maintenance, sustenance of the body will spontaneously taking place. There are no special effort needed to look after that body. You follow? First knowledge, body sense. When you know the skill, how to maintain the body. But when you go into the higher state, body will be taken care of spontaneously. तुमचा मुलगा तर सोपा आहे आणि गळा लावून बघ. You see, this spiritual path is very simple and also most mystic, most difficult and most easy. इतर ठिकाणी तुम्हाला आंगणी याच्यावर आणि चढवते उषा मला उषा आणते आमच्याकडे ही उषा आहे ही समज नाही समज काढून टाकायचे म्हणजे नाही समज. You see, at other places, you will be given various garbs, various appearance, various dresses. Oh, this is spiritual, this type, this brand. But here, I want to get rid of even this body garb out of you. ज्ञानाला आकार नाही त्याला तू भूषण कधी देतो मी असं आहे म्हणून. You see, knowledge you are. It has no body sense. You follow? It has no desire of a body. So how can you put various apparels, various dresses over it? ज्यांना थोडं वेगळा दिसणे दिसण्याला तुझी आवड त्याचा तू वेश घेतो. तो काय ब्रह्माचा वेश नव्हे या स्वरूपाचा वेश नव्हे. ज्यांना तुला एक आवड कसा आपण काय भूषा द्यायची तसं तू वेश घेतो. आत्म्याचा वेश नव्हे कल्पनेचा आहे. In the world, you want to show some distinctive features about yourself. That's why you put some various colorful things to show that I am something different. But that is not the design of your beingness, of your consciousness. Your consciousness is all. So how can you give a distinctive shape by decorating your body? कोणाच्या सोबासारखा सोंग घेण्याची बुद्धी ठेवू नको. Don't try to imitate and put on the garb of somebody else. Don't assume somebody else's design on you, impose on it. तू जसा आहे तसाच राहा आणि तो कसा आहे तुला पण दिसेल. Now, remain still as you are. Be what you are. Then everything will be dawned into you as to what you are. ते चिरता येत नाही फाटता येत नाही जाळता येत नाही असे तुझे आत्ता रूप आहे. At this moment, you cannot be cut to pieces. You cannot be mutilated. You cannot be changed. That is your identity. तेव्हा तू याला मी जे मगाशी माझे रूप म्हणून तुझ्या पुढे पाऊस पडणार. पुढे पाऊल पडणार. प्रगती होणार. So if you embrace this body as your identity, you will not have your further progress. तू परमार्थ करतो शरीर झाले No. पण स्वरूप त्याची प्राप्त होणार. Yes, in the name of spiritual path, you might be able to earn your livelihood, making a mockery of it, but you will not get your true identity. So, from where you are from? From London. How did it happen to give you this year? I was given the name by disciples of English. ते लंडनहून आले आणि त्यांना इकडचा पत्ता रजिस्टर शिक्षण दिलाय. When did you come to India?
6 months, and you were in Pune only with me. हिमालयात साऊथ वरून 6 महिन्यापूर्वी आले आणि ते बरे फिरले आहेत उत्तरेला. हाऊ लॉंग यू हॅव देअर? 5 महिने होते. You are not there especially stress. Just follow. I'm a follower. American followers that's a season. Now you stay there, although you are not a follower. I allow. Yes, there are. But intellect God served has to direct you. And stay with them. I was before that. I was new to the Community. festival. Stuff there. Community cost. Stint. And most of them was done there. Came to the world. What you are doing in the community? Huh? Spiritual. रणजीतकडे यायच्या अगोदर ते स्कॉटलंड मध्ये एक गाव आहे तिकडे काहीतरी असं काय ते फार्मास्युटिकल ते गुर्जेफ म्हणून एक कोण रशियन एक रशियन कोणतरी आहे तसेच तत्वज्ञ त्यांचं हे ह्यामध्ये ते फ्लिन हॉर्न म्हणून ते स्कॉटलंड मध्ये इंग्लंड मध्ये तिथे राहत होते तिकडे त्यांचं काहीतरी ते साधना करत होतं. पण त्या साधनेमध्ये तणाव फार होता तर तणावात जरा आराम व्हावा म्हणून ते इकडे आले. घरातून बाहेर पडतो नव्हती ती बुद्धीमध्ये आता कितीच्या बरोबर पडतात. He said, the intellect which you had when you left your home, to what extent it will change now after coming to Rajasthan? हे तसंच आहे. I know. Nirvana. Here we lived in Nirvana. आता मी निर्वाण स्थितीत असतो. निर्वाणाचा अर्थ काय? What is the meaning you have got about Nirvana? How shall we be free? Our children. How shall we be free? मुलं मुक्त कशी होती हा विचारतो. मी निर्वाणाचा अर्थ विचारला. He wants the meaning of Nirvana. सांगितलं म्हणाले. पण वाचेला काय उल्लेख करते तेवढं करू. He says, speak out whatever you can. Yes, I came here with one question. First thing, how shall the children be free? तो हे विचारले तो म्हणजे मी एक प्रश्न घेऊन इकडे आलाय. तो प्रश्न म्हणजे मुलांची मुक्तता कशी होईल, मुलांना मुक्ती कशी मिळेल. त्याचं मूळ त्याला कधी तुम्ही दाखवायचं. मुलाचं मूळ जेव्हा कधी तुम्ही त्याला दाखवाल त्या गोष्टी होईल. He said, if we can show the children their source. मुलाचं मूळ म्हणून असेल ना ते मूळ त्याला दाखवा. To the child, you show their source. 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 Not soul. Source. It's not my job to share it. It's not my job to share it. How can they find it? हे माझं काम नाही, त्यांना त्यांचं मूळ दाखवायचं माझं काम नाही. मग तुम्ही विचारलं कशाला? तुम्हाला विचारायची गरज काय मग? Then what was the object of your asking? No, you said, you don't, it's not my job to show. Then what did you say next? How can they find it for themselves? माझा प्रश्न असा की ते स्वतःहून कसं शोधून काढतील त्यांचं मूळ. अरे असं कोणत्याला भेटलं तर त्याला ते पोहोचवणे हरवेल त्याला. If they come across somebody, some great sage, then they will show, come on, this way.
तुम्ही त्याच्यात हात घालू शकत नाही. तुमच्यापासून जे होणार नाही तुम्ही हात घालू शकत नाही. भारतात ब्रह्म झाले तर तुम्ही ते करू शकत नाही. Only when the right person or the right stage comes, then only he can show. Even if you become Brahman, you may not be able to show. Whatever they say, Even I become Brahman, you may not be able to. my job to show. I feel it's lead is dangerous. That lead. For anyone to lead is dangerous. ते माझं काम नाही म्हटलंय आणि दुसरं सांगतोय कोणी त्यांना मार्गदर्शन करणं हे भयावह. कोणी त्यांचं मार्गदर्शन करणं म्हणजे भयावह आहे. भयावह कोणाला असेल? आकारबद्ध असेल त्याला भयावह असेल. आकारबद्ध नाही त्याला भय कसं? Dangerous to whom? He says, dangerous only to those who are conditioned by the body or by design about themselves. The one who is free from body sense or free from any design or form, he will not be affected by any danger. But most people are not free of their body. बहुतेक लोक मुक्त झालेले नसतात या देहाच्या. लोक असतात ते तुला माहिती आहे का? लोक आहेत ते माहिती आहे? लोक खरे आहेत का? लोक आहेत ते खरे आहेत. खरे लोक आहेत. लोक खरे आहेत. Do you think the persons who are there, are they really so? Are they really so, the persons who are there? The three persons. स्वरूप म्हणजे हे खरं आहे का असं त्याला महाराज आपला प्रश्न पुन्हा पाहिजे. लोक जे आहेत ते खरोखर आहेत का? निर्वाणचा अर्थ नाही तुझा. He wants to know again the meaning of nirvana. Don't you know? आपल्याला माहित नाही का विचार काय निर्वाणाचा अर्थ? निर्वाणचा अर्थ मला माहिती आहे म्हणजे येतात. Because I know the meaning, that's why all people come here. अरे नो कलर नो डिझाईन. वाण म्हणजे अनुभव ना. त्याचा तो असा नंबर आहेत नाही. One nirvana means no one. One वाण means म्हणजे the design form. सिंपल. It means, sorry, it means, okay. One means nirvana. Nir means no. One means design वाण or म्हणजे form सिंपल. असला मला or सांगून द्या. sample. I know design, form or sample. That is nirvana. Or sample. Like this, like that. ज्याला कलर नाही त्याचे सॅम्पल कसं द्या? दाखवा. कलर नाही त्याचे सॅम्पल कसं दाखवा? How can you give a thing which has no color or which has no design? असं म्हणे. असं देणं. प्रश्न करण्याचा कारण काय मग? What is the object of putting the question, sir? I don't know. मला माहित नाही. कधी स्वप्न पडलेलं होतं का? स्वप्न पाहिलं. Have you ever seen a dream? हो. मग तुझी जेव्हा झाली होती ते अदृश्य झाली तेव्हा त्या लोक नेले की जिवंत राहिले त्या जगातले. In the dream world, your consciousness and then the dream world was there. When that consciousness in the dream disappeared, what happened to all the people in your dream? They never were. ते कोण नव्हते तिथे. ते नव्हतेच. ते लोक नव्हते. नव्हते त्याचं काय करायचं? त्याला काय करायचं? काय विचार लोकांना काय करायचं? मग काय विचारलं त्यांनी? He said, when those people were not there, why do you ask? त्या लोकांचं काय करायचं? काय विचारलं होतं त्या लोकांबद्दल? लोकांबद्दल काय विचारलं? असे लोक आहेत का? असे म्हणजे ते लोक होते की नाही? हा. स्वप्नामध्ये जे तुझे जागेकडे ते गेले ते लोक होते की नाही? He is asking you, the people, when your consciousness has gone, the dream has gone. But in the dream, the people were there.
Were the people there or not in the dream? In the dream. He's asking you. बरोबरी करायचं की नुकसान झालं त्यांचं त्याचा फायदा करून देणं शक्य आहे. Is it possible, since the dream is over, is it possible to give them certain advantage or to give them any disadvantage? To the people in the dream? According to their desire. According to their desire. To their desire. Desire of the people in the dream. त्यांच्या वासनेप्रमाणे म्हणजे स्वप्नातल्या त्या माणसांच्या वासनेप्रमाणे. त्यांच्या वासना कोणामुळे निर्माण तुला जागा नसण्याची म्हणून त्यांच्या वासना निर्माण झाले. Is it the desires also occur to those people only because your little consciousness woke up? No, only because his consciousness woke Whose? up. Only because his consciousness woke up. In your dream? It's his dream, your plan. No, we asked you whether you had a dream. And you said yes. It's his dream, not mine. Right? आपण तिथे स्वप्न विचारलं ते म्हणते आपल्या जाणीचं स्वप्न आहे म्हणजे. स्वप्न होते की नाही तू आहेस की जाणी होती की नाही. स्वप्न म्हणजे In काय. your dream, did you have your consciousness or not? In your dream. म्हणजे तू आहेस की जाणीव आणि त्या तिसरं नाही ही दोन होती काय. स्वप्न म्हणजे काय. In your dream, your consciousness and the world, dream world. I didn't have a dream. मला स्वप्नच पडलं नाही. आता सांगितलं ना नेहमी But you पण said just now that you had dream. Right. You didn't. मी सांगितलंच नाही. मी सांगितलं नाही. Yeah, yeah. उगा हलवायला आलाय काय आहे. सांगा सांगा. You have just come here to provoke you. No, I came here with a serious question. A serious question. आणि त्याला आपल्याला ज्ञान करायचं वाटलं तर इकडे खाजवायला आला. He says, probably you have come here, presuming that you got all the knowledge, and just to provoke and give a each. Is it not that? No, no. I came here with just a question, which is very important to me. मी आलोय एक प्रश्नासाठी आणि तो प्रश्न फार महत्वाचा. कोणत्या सांग ना. Come on, come out with the question. That is it. How shall the children be freed? तोच प्रश्न मुलांचा. मुलं मुक्त कशी होती? बसण्याची जाणीव लय वाईट तेव्हा होती. बसण्याची जाणीव जेव्हा लय वाईट तेव्हा होती. To them, it's not as easy as that. He says, when your consciousness dissolves or merges, then ही मुलं आहे की जगाला आहे त्याला हे काय आहे हे तुला केव्हा तिथलं कळले तू अशी काही जाणीव आली किंवा तू जाणीव जेव्हा जाईल तेव्हा तिथून मुक्त आहे. he says, when did you see the children and the stones? Only when your consciousness appears. When your consciousness appeared, you saw the children and the stones and the world. When your consciousness gets dissolved, all the problems also will be solved. धन्यवाद म्हणतो. थँक्स म्हणतो. तुला का आला मी विचारायला. नाही तू नाही, सांग ना. he is asking you, why did you come here? Again he is asking. आपण मला आवडता म्हणून आलो. आपली आवडतं तू आत्ता आला की तुला आपली आवडतं. How can you? आता आलं त्याचं भांडण कर. He said, you came just now, and how dare you say that you like, that's why you came. मला तो बघितलाच का म्हणा. He is asking you, have you seen him? तुला आवडायला तू मला बघितलायस का. He says, you are saying that you like him. You have that liking. Did you see him earlier? Right. तर मग तुला आवडतो मी काय सांगतो. So how can you say that you like him? Huh? I don't need a how. I said it. And I don't need to know how.
ते कसं काय आवडतं हे सांगायचं जरूर नाही. हा, हे सांगायचं जरूर नाही. पण तू आला ना, बट यू डिड कम हिअर. मी आलोच नाही. काय बोलणार? Anything you want to say? I'd like him to think about children. माझ्यासाठी आपण मुलांचा विचार करावा. ही मुलं मुक्त करायची आहे, त्याच्याबद्दल आपण त्याच्यात चालला विचार. येस, ऑल दिस थॉट इज अबाउट देम ओनली. डेली एव्हरी डे ऑल दॅट टॉक इज ओनली फॉर चिल्ड्रन. त्याची चिंता कमी कर तुझा. तू जिकडे होता तिकडे जा, तुझ्या चिंता कमी कर. त्याची चिंता आम्हाला. He says, don't worry about the children. That worry is mine. And you go to your abode. तू होता तिकडे जा. Go where you were. He tells you, go where you were. Tell him he is authoritarian. काय म्हणला? आपण अधिकार वाणीने सांगतात. अधिकार कोणाला बदलाव आहे? अधिकाराची गरज काय? Where is the question of authority and to whom? Sorry, say again. Where is the question of authority? You are saying authoritarian. Where is the question of authority and to whom? He tells me to do something. I don't want to. आपण काहीतरी मला करायला सांगता. हा? आपण मला तू केलं त्याचं वाटलं ते खोटं समजीला. समजेल नको, पण केलं वाटलं He says, don't do whatever he says. And if you think that something is to be done, that is also not true. Take it like that. पुढे काय करून ठेव नको, पण केलं वाटलं ते कर. Don't do anything in future. And if you think that you have done something, forget about it. You have not done it. Tell him he's still being authoritarian. He's telling me what to do. Huh? He's still telling me what to do. तरी पण आपण काहीतरी आपण सांगतात मला करायला. हा? नाही नाही मी काय करत नाही. No, I am not telling you. मी काय करत नाही. मी लोकांना काय दुसऱ्याला कसं I am not doing anything. And I am not telling people to do anything. Tell him he's a liar. आपण खोटं बोलता. हा? हा तो मग बरोबर. Of course, that is my nature. हे सगळं दिसतंय काय? खोटं. What all you see is not the truth. It is lie. It's a lie. Tell him I'll believe anything he says. आपण जे काय सांगत त्याच्यावर मी विश्वास करतो. विश्वास त्याच्याकडे किंवा चिंता लागेल. विश्वास काढून टाक. विश्वासाचा अनुभव असे करून तुम्हाला आता चिंता लागेल. विश्वास So long as you have faith, you will feel the pinch. Give up the faith also. Go beyond faith. Don't want to. मला विश्वासाच्या पलीकडे जायचं नाही म्हणलं. म्हणजे पुन्हा बसला. तू असणार तर भावा तिकडे जा. नसणार तर कुठे जाणार तू? If you are, go wherever you like. If you are not, yes, you are not. Somebody hasn't answered my question. त्यांना विचारलं तो काय बोलला आणि आम्ही त्याला काय त्याला कळलं का? He is asking you what he asked and what he replied. Have you understood? Maybe. हो, समजलं असं वाटतं. मला समजून नाही येणार नाही. If you understood, you will not come again. En gebroken जर तुम्हाला समजलं, तर मला टाकायचं. If you understood, you have really understood everything, and you need not come. You will not. But what if there is joy in being in his company? आम्हाला आपल्या सहवासात आनंद होतो म्हणून
पण आता आम्ही बोललो त्यावेळी मी तुम्हाला समजलं का म्हणून विचार. He said, whatever we talk now, have you understood the substance of it? Please talk. वाटतं पण समजलं. समजलं तुम्ही स्वतःच्या गरजा पलीकडे नाही का गेला. तुम्हाला जर हे काय म्हटलं समजलं तर स्वतःच्या गरजेच्या पलीकडे नाही का गेला. स्वतःची गरज कुठे नाही. If you have understood this, you now clearly understand, huh? If you have understood this, you have gone beyond the need of your beingness also. And beyond the need of joy. Yes, Yeah. because the joy, if you say it is the product in consciousness, you will not feel the need of your consciousness also. तुम्हाला स्वतःची गरज जोपर्यंत भासते तोपर्यंत मी प्रपंचावर भगवानचा करणार. Oh. पण स्वतःची गरज सुद्धा नाही. मग काय करायचं. So long as you feel the need of beingness, the consciousness, you will do all these spiritual activities, all these bodily activities, you will carry on. These will prevail only so long as that consciousness, the need for consciousness is there. I think I see a difference between the understanding and the surrendering to the understanding. The moment understanding comes, consciousness you surrender it. Because you don't need the consciousness. त्या म्हणतायत हे समजणं आणि शरण जाण्यामध्ये फरक आहे. हे समजणं. समजलं म्हणजे पुढच्या शरण घेऊ. डोकं बंद करणार. Once you understand it clearly, it means utter surrender only. I'm sorry, what did you say? When you understand this talk clearly, Yes. it means complete surrender. Your consciousness also surrender. Because it will lead to surrender of consciousness. I haven't understood that. आमच्या तिथे जन्म पण घेतलं आहे की आपण नुसतं ध्यान घेऊ पण. Yes. See, you are still the beginning of the class. Therefore, do more meditation, and then it will be clear. Do more meditation. Meditation. Dhyan. You follow dhyan? Meditation. मग आता वेगळी पाठ करायला घेतली आहे. Yes. You are now just starting the course. You are started A, B, C, D of this. Do more meditation and everything will be opened up. Are you coming tomorrow? Udya. You want to come tomorrow? Sure. Yes. I saw it.
Oh,